we completed VPC, VPN, EC2, ABS, S3, IAM, Route 53, Glacier, code. We completed this code commit service too. And code deploy, code pipeline we haven't touched it. And we completed Beanstalk yesterday. And have we completed this RDS? Even RDS we completed, right? We launched the MySQL server, we connected it. So workdocs is left, ops work is left, code deploy, code pipeline. 4 services are మిగిలాయండి. So to understand this ops work, first we have to know what is cloud formation and code pipeline, code deploy. To understand this cloud formation, we have to know what is code deploy and code pipeline. To understand this code pipeline, we have to know code deploy. So what we'll do, we'll today's topic, we'll talk about code deploy. Okay. So let me log into this console. అంటే ఏమవుతుందండి, see, developers store their code with code commit service, right? From there we have to pull this code and we have to deploy it in the cloud formation. In cloud formation we will set up these environments. Environments అంటే instances. On that instances you have to deploy that code. Let me sign into my console. So let us assume you had some file. See, after from the SVN server or GitHub server or code commit, what you'll do, you'll build a file and make a file in the, or let us assume you had that war file. Yesterday we talked about the war file. We took the sample example of Jenkins war file and sample example of Hello World Java war file, right? So if you had that war file, you can place that war file on Amazon S3. First you have to upload that thing, application. So for this, first you have to configure your application and then upload it to S3, Amazon S3. అంటే అక్కడ bucket లో ఏదైనా upload చేసి అది పెట్టి, or you can pull that file from the GitHub and you can deploy the file into instances where you want it exactly to deploy. And next you can track the status of deployment, whether it got the deployment or any failover cases occurred on the deployment. Like that you can track the deployment process. So with the code deploy, we'll perform 3 main steps. One is uploading, second is deploying, third is tracking the deployment. So what kind of, here is on the dashboard, on the welcome, as we are first time using this AWS code deploy. So he is asking us what kind of deployment you wanted to go with, sample deployment or you wanted to go with custom deployment. In custom deployment ki sample deployment ki enti ante, on behalf of us, what he'll do is he'll launch the instances and he'll deploy the code on that instances and we can see that deployment. Ikkada custom deployment lo edi ante, for example, already you have running instances and you want your code to be deployed on that running instances, existing instances. Then
you can go with custom deployment. అంటే ఏం చేస్తామంటే నార్మల్గా మనం we'll set up an environment in cloud formation, and let us assume I set up an environment in cloud formation. ఆ environment లో I had one instance, ఒక్క సర్వర్ ఉంది. ఆ సర్వర్లో ఏంటి అంటే I had Tomcat ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంది. సో I wanted to deploy a warfare on the Tomcat server. అలాంటి సినారియోస్లో you'll go with custom deployments. Okay, for this scenario, for this class, I'll go with sample deployment. We'll go with one of the sample application because we don't have any environments set up in the cloud or instances. So we have to specify some parameters. What kind of operating system you want, and infrastructure, resource for code deploy to get deployed. Instances కావాలి కదా. So what kind of operating system you want? I want to go with Amazon Linux and or Windows Server. He is supporting only two flavors, Linux, Windows. ఆ Linux లో కూడా వాడి సొంత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ Amazon Linux he is supporting. It's not like I want to deploy some application on Ubuntu server or CentOS server. It is not possible with this code deploy service of AWS. Yes, it is also possible, but you can go with custom deployments, specifying the path and everything. So here I'll go with Amazon Linux and select the instance type. I'll go with t2.micro by default. That small instance, he'll charge a less amount for that because on t2.micro we'll have only 1 GB of RAM and one virtual CPU. So after to authenticate into this instance, SSH చేయాలంటే ఏ కీ పేరు వాడాలి? yes key pair 33, and ఆ ఇన్స్టెన్స్ కి ఒక నేమ్ ఇస్తాం, కోడ్ డిప్లాయ్ డెమో అని ఒక నేమ్ ఇచ్చాము. సో నెక్స్ట్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అని కొన్న వెంటనే he launch the instances for us. సో కోడ్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇన్స్టెన్సెస్ ఉండాలి. సో ఏమవుతుందంటే కోడ్ డిప్లాయ్ కొట్టిన వెంటనే ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ సమ్ స్టెప్స్, 35 స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా. ఆ స్టెప్స్ ఏంటి అంటే లెట్ us see. ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ విత్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్. ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం? విల్ క్రియేట్ ఇన్ ద క్లౌడ్ ఫార్మేషన్. సో ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ విత్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్. See more details in cloud formation. 23 to 25 steps ఏంటి అంటే క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ సర్వీస్కి వెళ్ళండి. There you will observe what we are doing on the back end. So I'll go to cloud formation consoles. Here he created a stack. Cloud formation లో he created a stack and he named that stack అంటే nothing అంటే ఒక platform. It's like a blueprint. Okay, he created one stack and he named the stack as code deploy something. ఈ నేమ్ పెట్టాడు, and in this stack he is launching one instance. Resources కి వెళ్తే సో యాక్షన్స్ ఏంటి అంటే ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ సీ. సో ఫస్ట్ he created one stack and then he created one security group, ఒక IAM role create చేశాడు. Again like that he created a IAM role కి code deploy trust role full permissions ఇచ్చాడు. అండ్ IAM పాలసీ, ఆ యూజర్ కి ఏదైతే IAM రోల్ క్రియేట్ చేశాడో ఆ రోల్ కి ఒక పాలసీ డిఫైన్ చేశాడు, కోడ్ డిప్లాయ్ రోల్ పాలసీ అని. What role the policies given? This is stack policies, not the user policies. From here we can see the stack policy.
ఇంకా యాక్షన్లోనే ఉంది అనుకుంటాను. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్. ఇంకా ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేయలేదు స్టాక్లో, బికాస్ స్టేటస్ హియర్ క్రియేట్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. హియర్ సినారీ ఏమవుతుందంటే, ఇట్స్ లైక్ you'll have this cloud formation. Under cloud formation you'll create stacks. Under stacks you'll create you'll add instances. This is cloud formation service of AWS. So there is another service what we are today talking about is code deploy. You upload your code from where, either S3 bucket of AWS or code commit service of AWS. You upload your code, and second you deploy your code. ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేయాలి? You have to deploy this code on this cloud formation stack instances. Next, monitor your deployment process. This is about code deploy. Okay, any doubts on this functionality, guys? సో ఇలా మీరు ఏం చేస్తారంటే, క్లౌడ్ ఫార్మేషన్లో యూ క్రియేట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్స్. ఒకటి డెవలప్మెంట్ స్టాక్, ఇంకోటి స్టాక్ ఉండొచ్చు మీ దగ్గర, నేమ్ ఇట్ యాజ్ QA స్టాక్, ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆల్సో. అలా చాలా స్టాక్స్ ఉంటాయి. ఏ స్టాక్ మీద డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ జరగాలి, ఏ ఇన్స్టెన్స్లో జరగాలి డిప్లాయ్మెంట్, you'll specify that. Okay, your instance is ready. Click next. So now in setting up the instances, infrastructure thing is completed. Now it's time to name our application. I'll name this application as demo application that I wanted to deploy. Okay, demo application deploy, or whatever it is, deploy name. Okay, next. For every deployment, this code deploy will maintain a revision. So ఒకవేళ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఫెయిల్ అవుతే యూ కెన్ రివర్ట్ బ్యాక్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్, ఆర్ ఇఫ్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ సక్సెస్ అయినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని మోడిఫికేషన్ చేశారు కోడ్లో డెవలపర్స్, ది సెడ్ యూ టు డిప్లాయ్ ఇట్ అండ్ సీ ద అవుట్పుట్. యూ డిప్లాయిడ్ ఇట్ ఆన్ ద క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఇన్స్టెన్సెస్ అండ్ యూ సీన్ ద అవుట్పుట్. సో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, ఓకే అవుట్పుట్ సరిగా రాలేదు, మళ్ళీ రీమోడిఫై చేద్దాం కోడ్ని. హీ సెడ్ యూ go back to the previous deployment what you do, previous version there is already on the cloud formation. So appudu em cheyali, you have to revert back your deployment so that we'll have the website or whatever it is without changes. For that reasons we have to maintain a versioning, or we have to maintain a revisions on every deployment. ikkada enti we are telling to get this deployment code from Amazon S3 ఈ లొకేషన్ నుంచి తెచ్చుకోండి, and we are specifying.
and I was naming it as sample Amazon Linux application. బై డిఫాల్ట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి వాడు నేమ్ చేశాడు. బై డిఫాల్ట్ వాడు ఈ బకెట్లో ఈ రీజియన్లో ఈ బకెట్లో వాడు ఒక శాంపుల్ వెబ్సైట్ పెట్టాడు. దాని పేరు శాంపుల్ యాప్ లైనెక్స్ డాట్ చిప్ అని. ఒక కావాలంటే ఇది డౌన్లోడ్ చేసి చూద్దాం. ఈ యూఆర్ఎల్ ఉంది కదా, Ctrl+C ఫ్రీగా పెట్టాడు. ఇలా ఈ వెబ్సైట్ రావాలి. కంగ్రాచులేషన్స్, ద అప్లికేషన్ వాజ్ డిప్లాయిడ్ యూజింగ్ వెబ్సైట్లోనే కంటెంట్ పెట్టాడు. కంగ్రాచులేషన్స్, ద అప్లికేషన్ వాజ్ డిప్లాయిడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని. అయితే డిప్లాయ్మెంట్ అయ్యేటప్పుడు విల్ స్పెసిఫై ఏం యాక్షన్స్ జరగాలి ఏంటి అని. ఎవ్రీథింగ్ విల్ స్పెసిఫై ఇట్ ఇన్ దిస్ .yml ఫైల్. YAML file, we'll call it as YAML file. ఈ YAML file లో we'll write by default డిప్లాయ్మెంట్ శాంపుల్ వచ్చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ YAML file చూస్తే వాడు ఏం పెట్టాడంటే, డిప్లాయ్మెంట్ అంటే కార్తిక్ మీరు డిప్లాయ్మెంట్ అంటున్నారు కరెక్ట్, కానీ ఎక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ అవ్వాలి, ఎలా డిప్లాయ్మెంట్ అవ్వాలి? మీరు ఏదైతే సిస్టమ్ నేను చెప్పానో అమెజాన్ లైనెక్స్ మిషన్, ఆ లైనెక్స్ మిషన్లో ఈ పాత్ సోర్స్ పాత్ వచ్చేసి index.html ఫైల్. ఇది ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే, ఎక్కడ పెట్టాలి అంటే /var/www/html అనే డైరెక్టరీలో వెళ్ళి కాపీ చేసి అక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ అవ్వు అని చెప్తుంది డెస్టినేషన్. సో బిఫోర్ రన్నింగ్ ద స్క్రిప్ట్ హీ ఈస్ టెల్లింగ్ us టు స్టాప్ ది సర్వర్ అండ్ టు స్టార్ట్ ది సర్వర్. ఇన్స్టాలేషన్ డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ. సో కొన్ని సినారియోస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, టామ్క్యాట్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ ది టామ్క్యాట్ సర్వర్. సర్వర్ అంటే కంప్లీట్ సర్వర్ కాదండి, ఆ టామ్క్యాట్ అప్లికేషన్, ఆ టామ్క్యాట్ సర్వీస్. ఆఫ్టర్ దాట్ we'll do the deployment, we'll paste our new code and we'll start the service, టామ్క్యాట్ సర్వీస్. అలాంటి సినారియోస్ ఉంటాయి. అలాంటి సినారియోస్లో యాక్షన్స్ ఏవైతే పర్ఫామ్ చేయాలనేది విల్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ YAML స్క్రిప్ట్, ఇన్ దిస్ YAML file. For that we should have some knowledge on scripting side. So start and stop services కి ఏంటి ఫైల్స్, స్క్రిప్ట్స్ ఏమున్నాయి? ఒక సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే సర్వీస్ httpd స్టార్ట్, ఇది లైనెక్స్ కమాండ్ అన్న వెంటనే అపాచే స్టార్ట్ అవుతుంది. అదే స్టాప్ అవ్వాలంటే సర్వీస్ httpd స్టాప్. సర్వీస్ httpd స్టాప్ ఏంటి, ఒకవేళ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు pgrep అంటే హీ సర్చింగ్ httpd డేమన్ ఆల్రెడీ ప్రాసెసర్ రన్నింగ్లో ఉంటే అప్పుడు ఈఫ్ కండిషన్ పెడుతున్నాడు. ఏంటి, సర్వీస్ httpd స్టాప్ చేయండి, ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఒకవేళ లేకుంటే httpd సర్వీస్ అప్లికేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్నింగ్ లేకుంటే అవసరం లేదు, స్టాప్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు స్టాప్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? Okay, this is how we'll write the scripts and we'll call the scripts through YAML file when to occur and how to occur when the deployment is going to process. Where is our tab? Yeah, here it is. సో బై డిఫాల్ట్ వాడు ఏం చేశాడంటే యాక్చువల్గా 3 ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ చేశాడండి. T2.micro 3 సర్వర్ లాంచ్ చేశాడు శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్లో.
and he's going to perform the deployment on 3 servers. ఇంకోటి కార్తిక్, ఇట్స్ వెరీ గుడ్ యూ సెడ్ విల్ పర్ఫామ్ ద డిప్లాయ్మెంట్ అన్నారు, కానీ ఆ డిప్లాయ్మెంట్ ఎలా జరగాలి? దెర్ ఆర్ వైల్ పర్ఫార్మింగ్ ద డిప్లాయ్మెంట్ దెర్ ఆర్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్. ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్వర్ మీద అయితే ఓకే డైరెక్ట్ వెళ్ళి డిప్లాయ్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజ్యూమ్ దాట్ యూ హ్యాడ్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్, 1 2 3 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. డిప్లాయ్మెంట్ ఎలా చేస్తారు? ఫస్ట్ కోడ్ వెళ్ళి డైరెక్ట్ ఈ డిప్లాయ్మెంట్ వెళ్ళి 3 సర్వర్ల మీద పడాలా, ఆర్ ఫస్ట్ మీ డిప్లాయ్మెంట్ వెళ్ళి ఒక సర్వర్ మీద డిప్లాయ్ అయ్యాక అది సక్సెస్ అవుతే సెకండ్ సర్వర్కి వెళ్ళాలా, సెకండ్ సర్వర్ కూడా సక్సెస్ అవుతే థర్డ్ సర్వర్కి వెళ్ళాలా? దిస్ ఇస్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్. థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ టైప్ ఏంటి? ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ యూ విల్ పర్ఫార్మ్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఆన్ ఆల్ ద సర్వర్స్. Second type of deployment, you will perform the deployment process on first server. If it fails, we'll stop the deployment process. If it's success, we'll go for the second server. The third kind of enti ante, I'll specify the deployment ratio. Like I'll specify that 1:2. ఫస్ట్ టైం ఏంటి, ఒక సర్వర్ మీద డిప్లాయ్ చేస్తుంది, ఆ సక్సెస్ అవుతే మిగతా 2 సర్వర్ల మీద డిప్లాయ్ చేస్తుంది. or you specify the ratio as 2:1. ఫస్ట్ టైం ఏంటి, 2 సర్వర్ల మీద డిప్లాయ్ చేస్తుంది, అది ఫెయిల్ అవుతే చేయదు, అది సక్సెస్ అవుతే దెన్ ఇట్ గోస్ ఫర్ ద థర్డ్ సర్వర్. లైక్ దట్ యూ కెన్ స్పెసిఫై ద రేషియో. either the choice is yours how you wanted to deploy, either go with all the instances for the deployment, either go with one after one, either go with specified ratio. So here ఇక్కడ ఏం చెప్పట్లేదు, అది నేను చెప్తాను. So what kind of role? I said you AWS will create a role for this and he'll give you the full permissions for this role, so that ఈ రోల్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ రోల్ నేమ్ కి ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చింది డిప్లాయ్మెంట్ చేయడానికి. సో విత్ యూజింగ్ దట్ పాలసీస్ దట్ అటాచ్డ్ టు దిస్ రోల్ ఇట్ గోస్ ఫర్ ద డిప్లాయ్మెంట్. ఇక్కడ హియర్ ఇట్ ఈస్, హౌ డు యూ వాంట్ టు డిప్లాయ్, 1 at a time on all the instances, or half at a time, or all at once? అన్నీ ఒకటేసారి చేయాలా, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేయాలా, లేకుంటే సగం సగం చేయాలా? How do you want it to go? For this scenario, how we'll go? Can you hear me now? Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. What about others? Yes, sir. Okay, can you see my screen? Yes. Okay, so we'll start. So for this scenario, how you wanted me to go with deployment? I'll go with one at a time, so one after one, or I can go with half at a time, or I can go with all at once. I'll go with
one. ఒక్కదాని తర్వాత ఒకటి. So it's an overview of our deployment process. Application name, what we are going to deploy is the demo application deployment name, and the revision is this. From here we are going to pull that code from S3 bucket, and we are going to deploy on a group called demo f1 fleet, and that group consists of 3 instances. And for deployment we created one role and we give the full permissions for that role, and we attached this role to our deployment process, and we specified what kind of deployment you wanted to go with, all at once or half or one by one. So it's deployed now. Now here you can see the deployment process. So it's going on, status is in progress. So where we are in Mumbai region, right? Let me enter to the EC2 service of in the Mumbai region, and I'll see whether I launched the three instances or not. EC2 service. Yes, he launched three services, three instances. I'm gonna pay for that three instances. So రెండు సక్సెస్ అయ్యాయి, ఇంకా ఒకటి ongoing, the deployment is in progress. So the deployment is successfully completed on the three instances. Okay, so what I'll do, whether the deployment of that website is occurred on three instances or not, what I'll do, I'll go to the website's IP address and I'll see whether the deployment has occurred or not. Control C, Control V. What is the IP address? Yeah, I got the deployment. I got that website. I got that zip file. Okay. Okay, server మీద ఇంకో server. What about the other server? Control V. So see, if you want to change the website, ఇప్పుడు అది ఒక శాంపుల్ వెబ్సైట్ ఇన్స్టాల్ చేసాం, లేదు నా దగ్గర ఇంకో శాంపుల్ వెబ్సైట్ ఉంది, దాన్ని డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, దెన్ గో అండ్ ఇది ఒక డిప్లాయ్మెంట్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది, దెన్ క్రియేట్ ఏ న్యూ డిప్లాయ్మెంట్. అప్లికేషన్ ఫస్ట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడికి వెళ్ళి అప్లికేషన్స్కి వెళ్ళి అప్లికేషన్ క్రియేట్ న్యూ అప్లికేషన్, అప్లికేషన్ నేమ్ టెస్ట్ కేస్ ఏదో సంథింగ్, టెస్ట్ కేస్ అని ఇవ్వండి. యాడ్ ఇన్స్టెన్సెస్ దేని మీద అమెజాన్ EC2 ఏ ఇన్స్టెన్సెస్, మూడు ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ మూడు ఇన్స్టెన్సెస్ మీద విల్ పర్ఫార్మ్ దిస్ డిప్లాయ్మెంట్. అండ్ ఒక ఇన్స్టెన్స్, ఓకే ఒక ఇన్స్టెన్స్ మీద చేద్దాం. లైనక్స్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ 2 అనే దాని మీద. డిప్లాయ్మెంట్ టైప్ ఏంటి, వన్ ఎట్ ఏ టైం. డిప్లాయ్ జరిగేటప్పుడు ఏదైనా అలారమ్స్ ట్రిగ్గర్ చేయాలా, ఒకవేళ డిప్లాయ్మెంట్ ఫెయిల్ అయితే రోల్ బ్యాక్ when the deployment fails. So I need this rollback changes to be occurred for the deployment process. This is about applications.
సర్వీస్ ARN. సో ఇందాక ఏ రోల్ క్రియేట్ చేసాం, రోల్ నేమ్ ఏంటి, ఎలాస్టిక్ బీన్స్టాక్ కోడ్ డిప్లాయ్ ట్రస్ట్ రూల్ ఇదే ఉండొచ్చు. క్రియేట్ అప్లికేషన్. So we created an application. Okay. So you can deploy, you can call this deployment on your on-premises with the new local on a data center instances మీద కూడా deploy చేయొచ్చండి. Before that, you need to add this on-premises instances to this AWS console. That can be achieved with EC2 service. Okay. సో ఈ శాంపుల్ డిప్లాయ్మెంట్కి వెళ్ళాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ అప్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాపింగ్ అప్ అవర్ మెసేజ్ టు ఎడిట్ ది డిప్లాయిడ్ ఫైల్. వెబ్సైట్ ఉంటుంది కదా, ఈ వెబ్సైట్ కాకుండా వేరే వెబ్సైట్ చెప్పట్లేదు. అదే వెన్ ఐ గో విత్ కస్టమ్ డిప్లాయ్మెంట్ మైట్ బి దేర్, ఇట్ షోకేస్ డిప్లాయ్మెంట్ చేంజ్, ఆ బకెట్ నేమ్ చేంజ్ చేసేసి మనమే ఒక కొత్త బకెట్ S3లో కొత్త బకెట్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ ఒక వెబ్సైట్ పెట్టి ఆ వెబ్సైట్ని డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. So any doubts on this topic, guys? It's nothing, Andy. Just remember that we use code deployment for deployment purposes. Where we deploy this code from S3 or code commit to CloudFormation instances. CloudFormation lo will have a stack. అంటే ఇంకా చాలా ఉంది. స్టాక్ లో లేయర్స్, అప్లికేషన్ లేయర్స్ ఉంటాయి, లేయర్స్ లో ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి. విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్ ఆన్ టుమారో క్లాస్. ఓకే, టుమారో కాదు, డే ఆఫ్టర్ టుమారో క్లాస్ విల్ టాక్ అబౌట్ కోడ్ పైప్లైన్. సో టుమారో విల్ టాక్ అబౌట్ కోడ్ పైప్లైన్. డే ఆఫ్టర్ టుమారో విల్ కంప్లీట్ దిస్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ సర్వీస్. అండ్ ఈరోజు డేట్ ఏంటి? ఇట్స్ అన్ 7th 8th, రైట్? Tomorrow, cloud code pipeline. Day after tomorrow we'll talk about cloud formation, and Monday roju we'll talk about ops work. Ops work takes 2 days, 12th and 13th. By 14th, guys, your class gonna be end on 14th. 14th is your last class. So on 14th, by 13th only you'll complete all the services of AWS. Okay, so last 1 week undi, and there is my gentle reminder to all, whoever not pay the fees, please pay up the second term fees to this management. Okay, so any topics on this? కార్తిక్, ఇది ఐపీఎల్లో ఈ ఇంటిగ్రేషన్ చేసి చూపిస్తున్నారు కదా, కంప్లీట్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ నెట్వర్క్ నుంచి డేటాబేస్ వరకు ఒక లేయర్ చూపిస్తున్నారు కదా. అదే మిమ్మల్ని అడిగాం కదా, ఇంటిగ్రేషన్ కంప్లీట్లీ ఎండ్ టు ఎండ్. ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ సెన్స్ నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను అదే కదా, డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఒకటి చూపించాను. రేపు వచ్చేసి మీకు కోడ్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తారో అది చూపిస్తాను. ఓకే, మళ్ళీ కంప్లీట్ గా లాస్ట్ లో కూడా నేను ఒకటే ఫార్మేషన్ పెట్టి ఒకటే ఆప్స్ వర్క్ నుంచి అన్ని కాల్ చేయొచ్చు. కానీ మీకు ఇవన్నీ అర్థం కావు. నేను థియరీ చెప్తే అర్థమవుతుంది, రియల్ టైమ్ లో చూపిస్తాను, యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్, రైట్?
Right, right. So that's the reason I divided this process into small things depending upon the service what we talk. I was teaching you. Okay. మళ్ళీ లాస్ట్ లో చేస్తే I'll charge double time. Okay. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు థీసిస్ లాంచ్ చేశాను, అది ఎంత చార్జ్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ వర్క్ డాక్స్ ఈ వీడియోస్ మీకు కొద్దిగా షేర్ చేయండి. యా I'll share by today. లాస్ట్ వీక్ వీడియోస్ ఇంకా yes రాలేదు, I know that. I'll share it by today. ఓకే. Okay guys, that's it for today class. We'll end it and we'll talk about tomorrow on cloud pipeline. Okay, please go through these documentations of this code deploy process. There you'll find a lot of scenarios with this example. Okay, thank you, bye bye.